হাই হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আজকের আপনাদের দেখাবো ইউটিউব চ্যানেলের নাম কিভাবে চেঞ্জ করতে হয়। চলুন শুরু করি। বন্ধুরা, আমরা প্রথমে ইউটিউবটা ওপেন করে নেব। তারপর আমরা ইউটিউবের লোগোতে ক্লিক করব। একটা নতুন পেজ আসবে। তারপর আমরা ইউর চ্যানেলে ক্লিক করব। নতুন পেজ আসবে। আমাদের নামটা আছে কেজি রহিম। আমরা এডিট চ্যানেলে ক্লিক করব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা পেন্সিল আইকন দেখতে পাচ্ছি, পেন্সিল আইকনে ক্লিক করব। এরপর আমরা এখানটায় নামটা চেঞ্জ করে দেবো। আমাদের এখানে ইউটিউবের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 90 দিনে 3 টাইম 3 বার চেঞ্জ করা যাবে, এর বেশি করা যাবে না। নামটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, এবার ওকে করে দেবো। দেখতে পাচ্ছি আমাদের নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। নিচের নামটা চেঞ্জ করে নেব। ওকে করে দেবো। দেখতে পাচ্ছি আমাদের নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা এডিট চ্যানেলে ক্লিক করব। আমরা লোগো দেখতে পাচ্ছি, লোগোটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমাদের ফটোটা চেঞ্জ করে নেব। চয়েস ফ্রম ইওর ফটোতে ক্লিক করব। এখান থেকে একটা ফটো সিলেক্ট করে নেব, নিয়ে সেভ করে দেবো। দিলে আমাদের ফটোটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। পর আমার একটা ক্যামেরার মতন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, ওই ক্যামেরাতে ক্লিক করব। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বাই।